well? Yes. Really like this, the red one. Dito na naman tayo sa market. Magulo na naman ako. Oh, just showing you this fruits ngayon. Mango. Ala, ano ba itong apple ang shiny? Percosi. Ah, ito palang Percosi. Apple red, delicious import. Mga import ito. شو بدك تجيبي في البنان؟ Ala, we'll see. Lemon, we want lemon. هذا Here need lemon. What? we have the blender isn't it? جيبي هذا الرمان. I read it today. Good for prostate. I know. لأنه somebody died with prostate. The one who discovered Michael Schumacher. He died already? مش مايكل شوماخر. The one who discovered him when he was young, and he bet on him that he will be يعني icon in Formula 1. Yesterday he's 70. He died and he's British. يعني they said he got hit by strong and strange kind of prostate. He died, you know. I'm watching. They said either to eat, either to blend. Drink. And we have the blender. Yes. You put you make them, you know. I know. Dapat green pa siya. Ubus na kasi yung lemon namin, kaya kailangan ko ng lemon. Ano siya? 64 cent. $0.64 cent. 64,000 less than $1 dollar. Kaya okay lang, mura pa ang lemon ngayon. Pag umaabot ng $2, $3 per kilo. So okay na ito. Ayun, kumukuha si Mr. ng why don't we buy again? Muffy? Pomegranate sweet. That is sweet. I know it. It's the same. But they are all benefits. Ang cute ng guys. Cactus. Ang ganda ng cactus. We bring banana. Ay, potato Egyptian. Ay, ito maganda. Potato Egyptian. Magkano ba ito? Potato Egyptian. 50 kilo. Han, this one potato Egyptian. Potato Egyptian. Yeah, don't buy it. Okay. Hi guys, hello po. Andito na kami sa bahay and naghahanda na po ako ng pang-lunch namin. Busy ulit si Mami Laura. Kinuha na ni Mr. si George. So, parating na sila. Ang niluluto ko ay nag-prepare po ako ng potato fries. Siyempre, hindi mawawala. Yung parsley, ito, romaine, ang pagkaalam ko ito ay Italian parsley. Maliliit po yung dahon niya. Lebanese, yan. Pero, ito usually ang ginagamit sa tabuli. Parsley. And yan, ginayat ko na siya ng maliliit. Lagyan natin yan ng onion and kamatis. So, may ginagawa ako dito. Gawa po tayo ng babaganush. Yung eggplant na parang paste siya, tapos ikain nila ito sa kubos. Usually, nilalagay nila ito sa oven or grill sa charcoal or sa gasa dito. Kaso, meron po akong ito, kaya gagamitin natin. Less messy. Kasi pag sa gas nito, mag-dirty yung gas natin. Halimbawa, pag ilagay natin dito, maging messy siya. So, ginamit ko ito. Ganyan. Ay, andito na sila. Dumating na sila.
Okay, so maghanda na po tayo para maaga po tayong pagkain. Hi brother! Good afternoon! Dancing in the ano oh. Ala, sige. I'm preparing the food. Yalla. يلا اول turn on هذا فهم؟ ها؟ هلا ما بعرف بس انه اول يعني لايت Ang tabuli ng asawa ko ay maasim. Maasim na konti ang kamatis at onion. Mas gusto niya yung maraming parsley kaysa sa onion or kamatis. Ay, naghiwa po ako ng ng onion, guys. Ayan, kita nyo ba? Ang ginagawa ko. Nakatapos naman na ako sa potato. So, maaga pa naman. Usually, lunch nila dito 2 o'clock, 3 o'clock, mga ganon. You put the pumps in some time? La, basta lele? لا لا حتى ما تحترق اذا حسينا No? Hipit wala. Yan. Hindi pa natusok yung meat natin. Buti na lang gumawa si Shayan ng patata. Siya ang naghiwa. Itong tabuli kasi, hindi pwedeng siya ang maggawa kasi kailangan hiwain ng maninipis. Baka kasi masugat siya. Not darat, hindi pa yung time na maturuan siya gumawa ng tabuli. Kasi talaga, dapat pinong-pino. Ang Lebanese tabuli ay pinong-pino. Ewan ko lang sa iba, pero sa pamilya ko, pag gumawa kami ng tabuli, pinong-pino siya. Pati... Yes, ma'am. Thank you, Mama. Yan. Lagay natin ito sa ref para maging malamig konti. Hi guys, i-marinate natin konti itong barbecue nila. Itong beef barbecue. So usually, yung iba, hindi nila nilalagyan ng hindi nila minamarinate, pero ako, pag mag-barbecue ako, minamarinate ko siya. Ayan, nilagyan ko ito ng white vinegar, 2 teaspoon na salt and black pepper. So, yun ang spices na ilalagay natin sa barbecue, beef barbecue. So, ang gagawin natin, i-mix muna natin ito. Mamaya lagyan natin ng konting olive oil. Ganyan. Konti lang yung nilagay kong suka. Tapos, ilagay natin ito. 1.5 kilo ito. And then, maggawa po ako ng kafta. Yan, barbecue din yan. Beef din po yan na may parsley, onion. So, lagyan natin ng olive oil. Okay. Then, tapon na natin to para walang sagabal dyan. Okay. So, mix lang natin na ganito. Tapos, lagyan natin ito konti na kumin. Yan, kamun ba yun? Tapos, mamaya tusukin natin. Yan, marinate lang natin konti. Make lemon, mama. Wash lemon. Yan la. You wash the lemon? La, yan. Here, you put the lemon.
Yan, walang sauce na dulo. Ha? You don't want them. No, I wash to badan yung fish, mama. Lalo, it's dirty. From that to be very. Ano, I need to make the kafta. I still haven't been exhausted. Yes. Ito na yung kafta, guys. Ayan. Iba lang yung kabab, iba lang ito. Yung kabab, pure siya na giniling na beef at nilalagyan nila ng spices. Itong kafta, meron po siyang parsley and salt, yung onion, and then spices din. I put them in one. Ayan, ito na po yung batinjen, yung ano natin, kababan. باكي ما تاخذني انا على السؤال المهتري سؤال خسيس هي Olive oil. Ayan lang, i-mix na natin ang ating tabuli. Ito yung sumaris. Spices ba? Maasim ito. Kunti lang nilagay ko. Yan. Ayan. Fadal ya George. Tabuli ni Mami. На здоровье. Yalla. Bigyan tao damit. Ha? What's the name? هلا شوف لك يوم يوم هلا لسه بقول لك شوف لك يوم بين Be bad here. There. Here. Bigyan na damit. It's good that tabuli or you need more lemon? هيدا جول Patata. هيدا waiting for بابا Yeah, wait, I make more patata. Alag salaya, brother. هلا Faddal. Yes, شو هيدا? هلا جورج يلا يستووا ايه احسن يضلوا نيين يلا It's very It's very black black. I like it. يلا شيل شوكتك يلا هلا التبولة حط هون حد هيدي Merci kalas. Bas. Ba't may kami na? مثل بنتك انت Heck, Anna. انت مثل الدوتر No eat too much. It's too much, brother. هيدا Enough. ما بتصفي بتعرف احنا عندنا سيستم عندهم بياكلوا شوي بكل وقعه Let's eat. يرجعوا بياكلوا مثلا بعد ساعتين بيرجعوا بياكلوا بعد ثلاثه عرفت كيف؟ هيك بتصير انا زيت الشيء نحن بنقعد ما نقوم احنا بنقعد عشان نعرف نقوم ما بنعرف نقوم وبنيجي ما نمشي ما فينا نمشي بياخذ Wait, نص wait, ساعتين. wait there. ضروري هيك No, I will turn off now. بتفرج Say العالم cheers, our new brother in America. Yeah. Brother, sir, in Arizona, and madam. Yes. تشيرز عبد تشيرز مدام عبد مدام عبد يلا ست Josephine. مدام جوزيفين يلا بين Cheers bro. Cheers ma'am. We are waiting you here in Lebanon. Next lunch inshallah we'll be together. Yeah. Yeah. Sit down. Kain na po tayo. Eh, The onion. Tignan nyo yung onion, guys. Oh. Lebanon style. Yan. Yan, yan.
اكتيفيشن بننسخ الكيو ار كود تبعه عندك بيصيروا لينك. اوكي حبهم هيدي بنته هيدا ليش Guys, katatapos lang namin kumain and syempre coffee. Gawa pa tayo ng coffee. Yan. Oh, mausok na. Okay. يمكن نظرة مول يا زول Hello, ihatid natin si Brother George sa kanilang bahay. Hey, mommy, I swallowed the gum. Okay. Uy, swallow ito. I want to show you some. You feel cold ya mama? Put jacket mo sa I didn't swallow it. I put it on my gum. Yala. Yala, show you. Going out without me. Hi! Let's go guys. Punta tayo sa bahay nila George. I mean doon mag-ano lang. Han! Yala, push. Ay, back. Back. Yala. Yala. Let's go to Gosta. one of the best areas and best views. Yeah. Nakita mo lahat ang buong Joni sunset view. شو بابا؟ and Beirut. And best best sunset view. برافو يا واليوم عيد السيدة كيف ما انتبهتي لهيدي شيء انا انه مش قادر Sa place nila George. Yala, go now if you want. Go now. Very nice. Mga bahay ito. Ayun na yung casino Tulubang. Doon kami bandang. Yan yung Harissa. I cannot see Beirut. Yeah. هيدي Very nice. Welcome to Costa. كيف؟ قال لي مش عارف اليوم يتصيد لون عارف؟ Yeah, good. You have the expensive one. Tignan nyo guys, oh. Yan yung mansion ni Brother George. Villa. شو طب اعطونا اياها Tignan nyo guys, oh, ang place ni Brother George. Wow, what did you plant ya, brother? Ah, you have pool also. Itong garden niya, it's like terraces. Ah, Baselo also. What is this place, George? Ay, Dole, Duma? Ah, Lamis Duma. Ay, Adma. Ah, okay. Oh, it's cold here. Fresh? Yan. Oh, Satar, you play it? You plant it? جورج انتوا عندكم لتحت لا للرجم Ganda, oh. Ang garden يعني ni لو ما brother. كان حاجة بس هي هلا هاي مش انتوا هيك اسبوع شو طلع No. You don't have grapes, George, here? It's not grow? شو Ah. غيرك هيك فول هذا فوق وتحته بسلة May full da. Wow, the Satar, بتلاقي oh. الشغل لا Is the Satar? بتلاقيها ساطر تزيرة ساطر هاي ليش مش زي كاشين هذه عم تزيد عم بينا Dito kami sa mansion ni George. نص هاي مبين من هون Daddy, he owns the Where? 2 stories. Ah. Sundan daw namin siya. ليه كيف يكون؟ وين؟ اوكي يلا ما فيها طاقة صغيرة شفتها تحت؟ ايه هذه لهون Wow. Tignan niya. قدام بس قدام شغلة ولا بابا بس أوضة وبالكون Look at عطول لجوا عطول لآخر البيت Yeah. هيك الفان Oh, feed the cat. شو حلوة يا عم شو حلوة يعني إذا بتقعد على السطح بتشوف البحر قد إيه عادي شوف على بيروت البلكون في شجر شوي بوجهك. عزيزي هونيك تشوف بيروت إيه. بس هو جمال الشجر حتى هدول الشجر اللي تحت ايه هولن
رجم حلو حلو. يعني بتوصل للدرج، يعني وين بتشوف العمود؟ كمان هونيك for you George. Wow, very nice. انت اذا فرطنيك على الجليل شو بتعمل فيهم؟ I will plant. 14 رجال بتعرف شو بتشلك هون كل شيء بال 14 رجال. ما هن ما شو بيعمل توني؟ هلا بكره بيزرع لك الزعتر اسمه لنا هيك البصل Very nice. ايه بصل اخضر تحت الزيتون. ايه. هيدي غار شفتيها؟ ايه. هيدي غار. ايه one here, here. believe. Okay. هيدي غار. في وحدة هون تحت، في وحدة هون. Ito daw is almonds? almonds ايه. Ito yung tree ng almonds. Wow, may almonds si George. هذا فول beans Full مش beans. فاصوليا. Green peas. Yan. Wow. I have two brothers. One brother here in Lebanon, brother George, and a brother on the way, also not a sibling, but a brother on the way from Arizona. He's Lebanese, married to Pinay in America in Arizona. Yeah. Hello, bro. Yeah, this is the house of brother George. الساعة تبع الأوضة. Ganda. Hey, this is the. هيدي هونيك behind the van. هيدي this room they bought it. هيدي it's fridge. You open the door. He puts everything inside. لأنه they need okay. the cold. Nice. من 15 الشهر لهلا صار في 32 كيلو. Lahat ito sa kanila. Tapos sa baba sa kanila daw, guys. Malaki din yung space nila. 3-story ang bahay nila. May ground floor. 1, 2, 3, 4. Bravo, very nice. Hindi ko ipagpalit tong lugar na ito. Ang ganda, guys. Oh, kita nila yung Beirut. Doon ang Beirut. Tapos grabe ang view. Alam niyo, ang lamig. Malamig, guys. Very silent, quiet pa ang place nila. Makikita mo dito puro villas. Ito ang entrance nila sa kanila doon. Kapag dito sa balcony nila, itong view. Kapag doon naman, sabi ni Mr. May round daw na balcon sa kanila. Kung uupo ka doon, makita mo ang side ng Beirut. Ang Juni pala. Pag dyan ang makita mo. Ayan yung place. Ganda. Ganda. Masipag yung brother niya ang nagtatanim. Malamig sa kanila, guys. Mataas kasi siya. Ito yung bay leaf, oh. Sabi niya, pwede daw ako kumuha. May tanim din silang bay leaf. Ito, oh. Laki ng bay leaf tree, oh. Bay leaf ito, guys. Namumulaklak siya. Yeah, I just showing them. عامل لها اياهم بكيس فاكيوم. نقدر نشتري Nala, thank you. بكير فيته. يسلب يلا باي. محمد مش عارف. I'm not moving. Ito ang view. Yan yung Juni. Yan yung Beirut. Ay north. Doon ang south. Iyan lang. Let's go. Yee!